Olá, pessoal! Segue mais um passeio top das galáxias. Dessa vez foi um passeio com a patroa saindo de Sorocaba, com destino Águas de Lindóia, no Hotel Resort Bendito Cacau. No caminho, passamos por Serra Negra para tomar um shopping e comprar algumas roupas com preço bom. Chegando no hotel, vimos a infraestrutura. E o hotel tinha várias áreas de lazer. Alimentação livre, all inclusive, sauna, piscina aquecida, academia, spa, parques e outros. Curtam as fotos e vídeos. Nota 1000.